Bhí bora céadfach faoin trádail agus bhí nompur sa séu cé déag. Bhí an dá America agus an India ó go líonú ag an Eorop. Agus chud an trádail a tháinig sin, brabús deas ina bócaí sin, a bhí é lé le tionscail an lúnseoireachta. Iláni má tapú éiríonn an tír seo hiiscin, ná bhac leis na ranchers lána tíre ach bratha ar bharige agus an trácht leis sin. An cóhéics in na bhar gráine bhí sé simú, ceapmid gur Ileán ar gúlta an Ileán éireann seo, ach bhí éireann i lár na an trácht sa 6 déag agus an 7 déag. Agus bhí gráine bhil a ghfuil gon Spáin agus go Arban agus go Chuileád. Is canál transport company a bhí in gráine bhil agus an gró a bhí aici. Naíon an ráflar gur just pirád a bhí an, businesswoman a bhí an. She was a strong-willed person, a strong-minded person, and she was able to recruit men to follow her, and they would attach themselves to her because she would presumably lead them on successful raids, or at least in successful employment as mercenaries. Bhí siad a mar gríocht, agus is toch gur rá beidir nach na dtíine buachtam seoráach, gur smugléireacht i gceist, fa gomór bhí fin Spáineach go teachtarteach agus gur fin Spáineach go pleoirseach sa cheantar Somalia. In Irish society at that particular time, you're not talking about unified lordships or anything. You're talking about aggrandizement of power. And you're talking about, particularly with the the seaboard of Western Ireland at this time, who owns what is a very dubious concept. You know? I mean, she's called a pirate, but I mean, the line between piracy and mercantile activity is a very, very thin one. I mean, who is a pirate and who is a legitimate merchant? I lár na gúide chéigadaí is Skype cáil gráine mar chaptín farige fornach ar chládaí in Iarthir. Agus gnó lúnseoireachta a thahar, agus cáilach na máileach á neartú aice. Chríocha gan smacht ná rial I bhí a bhargaí in Iarthir ag an am sin. Faoi cheannas gráine, bhain díchas agus nuirt an chriú, agus an chawlaí, agus a scill ar na fargaí, loch sihir iontach amach dóib. If you met a ship that wasn't from your own port or country, you tried to seize it. And these Irish port towns like Galway were by the standards of the country, of the time, very rich. Because as in underdeveloped countries at this time, the profits of foreign trade are very large, proportionate to the poverty of the country. Ireland exported raw materials, hides, wool, and so on. It imported manufactured goods as well as luxuries. So the profits of foreign trade are very large relatively to the general poverty of the country. So these townsmen are bursting in money. Savra Awan Goon Galav, hí sé céad lunga Spánach, agus Rivon Armada, sé céad lunga Rihan Savra a Cúna Galva. The Spanish sin an méid tracht a bhí, agus a méid Brabach, agus a méid Arigid a bhí le déanamh ón tracht sin idir an Spáin agus Galv. So bhí Arigid an, agus bhí na bourgeoisie I Galv. Éirí láb an tracht seo a canál in láb a héin. Agus bhí sé de barál daoine ó tíomh mór pléile ná tracht, mar bhí sé éirí an tracht canál go héin. Bhí carna galibh faoi siege, really, in sna blianta sin, mar bhí fatí san downar a faoi nó daoine fián a tíomh mór. Agus naturally bhí na farties, na Joyces, agus na O'Malley's éirí chuid when airgad a héirú. Agus bhí siad son an dhéanamh mar néri iad son, agus bhí smacht insa ag na O'Malley's a bharige an cústa hir. Agus agus bhí smachtach a bharige, bhí smachtach an airgad. A lot of the trade was maintenance by land and sea, if you were in O'Malley, pillage and piracy, if you happened to be an official of the Port of Galway. So she had to be able to run those ships in
and even allowing that she would have had very, very experienced seamen with her, she was able to lead a lot of men at sea, not just from the land. And keeping that kind of respect, even now would have been very hard, would be quite hard. Then it must have been considerably harder. Well, an Iva Taiki now, Goroshi Brahar Foroik and Agoni, agus big Scanrishi, the fir Rana Himpel, ach, Tashidachar Gachid fir Scanru, ach, so Kaha Gor Higshid, Goro Tishkent Nisfar, Egavancho, Adolimchi, Una Ahar, Kaha Gor Hugshid Basti, Mar Higshid, Goroshi Nisfar, Egan Job, Naro Shidson. Her Grania Lena Gno, agus Lena Kangle Trodala, Rishan Spain, agus le Dishgart na Horpa. Ach Visha and a Hirep in Europe, sa Sheo K. Vi Koga en na Bokan edin na Stati vi Catholic gorer an tradition, agus na Tiranu a Chorihe Protestonacha, ra an Spain, agus Sassana, na Gyan Fonaru. An rund nua hanig raigi folatiert in Jorpa go generalta in St. Shewish Jea, gna garau fuinev nua I gursi trada, tosh gar chreddini gahev, garau she riachtanach doev, an fear credja vakur araig. Agus gur higadar garau lashgel nu akab, kun kuriguna akujnaija. Wat habam, Chonikas Ere Catholic Lena Kangle Trodala Lodre, Lishan Spain Catholic, mar vagart host de hier hasna. Agus mar velach tin na nonsoch an Spáine. Cha hé éire réalach a chulfuí smacht na banre na Eilish, o jaar gomach seelgráine as strachels as a chéile. Agus sin an príomh aharú a tháinig chun tosig in san dara leat an Shewish Jeag, in sa méid go raibh Christeach díreach á dhéanamh ag stáit hasanna I nimachtaí I gcuid go canna. In sa méid gur géadar síos de bhanig siad a chuid cóchta in á luan, an sin de chuir siad a chuid saidúirí tasanna na sinna áitina bhfuil chun de roscámáin chuid láthair na huaire, agus an sin de bhanig siad post nua, sin governor chuid go Connacht, no the presidency of Connacht. Capú post nu, uachtar an Connacht, chun fechtas míle na barne na Eilish rachtal. Cwrw tús le ré nú rémas na Sassanach, údras gan trua, taise ná trócre. Anig na Sassanig, na nua Hassanig, bhí na Frodastúnig, agus bhí íireachtar siúil ach ab siúd chun an talamh is sibire a bhaintseach dóibh féin. The English officers are not civil servants with a sense of duty, they are adventurers on the make, concerned to build up their own fortunes by provoking rebellion so as to seize people's property on the excuse that they're in rebellion, by extortion, and that was a mild way, a popular way of doing it. But English rule, instead of bringing peace and order, just brought more violence to a society whose problem was too much violence. And much more brutal and general violence, for instance, the wholesale killing of non-combatants, of women and children. Níl dós ach gurú an dearcú a bhí ag na Sassani éireann ag an am, bhí sé Harbheith dúltach lúitear go minic the Wild Irish Ray. Agus bhrahadar gur jam Harbheith fiáin adúin stronséir muid barbartha go dibhan. Tá ráite ag stadí agus sainiolaí mór gurú an rééis sin réana dúdarach agus na stúrtach na réana ba warbartha agus ba bhrúdúla I staid na tíre go dibhan dúirte gurú gur hílte gurú na Sassani leath as a meabhair le brúdúlacht sa sé agus seachtúis déag. Is na clán gael bevú a himdíh an bhrúdúlacht. Go bhór an droch bheas a bhí ag na Sassanaí ilgéalach bu bhíd cinnaíú á dhéanna ara. Bhí cosint I céint ag gráine a bhuachas gáthíar bhilteacht chladí chuú mó, ach go réir mar chua a cáil I méid. Bála bevú sim na gaiptín Sassanach,
Ina chud sefris, a chud long, agus neart a cúchta. The English officials that came to Ireland had a sort of fascination with her. The idea that this sort of man-like woman was running ships and had a sort of military appearance, and they write about her. Má hastíon stargráine which cadú dalig na state papers. Is an sin a tar ahantas tí. Agus is an sin a léamant frí Mariael an muinte bhí eice leis an fear a bhí geannas im le clia an príomh governéir agus an sin an tros a thug sí sa deire go dtí London hasan a chumbúla le Eilish banrín leis chéad Eilish. Is é ins na cuaigetí chuirigh na leabharlann náisiúnta na hÉireann na popéirí stáise ón banríon Elizabeth microfilm. Agus is é ón na microfilm seo a bhíonn muid in an ólas a fháil faoi rudaí a dhéan a gráine nám sin. So bhíonn a lán na héisteach ins na popéirí seo mar hampla sa 1582 scríomh Sir Nicholas Malby an Uachtarán Connacht chuig Francis Walsingham ceann na thufaigh in London agus dhéann sé tuairistil dó agus scríbhann sé faoin na tíorna bhí I Connacht nám sin The Many Gentlemen and Their Wives, amongst them Grania O'Malley is one, and thinketh herself no small lady. Is an tuairiscí sin a chola Eilish dús faoin gaptín fargad sa blodach sin a bhí I gceannas long chósta hir na héireann. That is the fact she was a naval commander is the intriguing, the interesting thing about her. And that she secured such a high profile, not as in a coherent context of a single lordship, but as a more or less freelance, acting over a wide range of territory. To show that a woman could become an effective military or naval leader. Ó hála gurí gráine a bhíh feimú mar cheannaire chláán I bháile, is ortha a hit cuaram láimhin na cluine sin I neartú laistigh an chúige. Bhí cóhhuileach láidir I testal go géarmhatha ó hála gur aram na banra na Eilish ag déanamh go gasta chuún mó. Bán ina chu tríchadaí a bag gráine faoin nám seo, agus í sách deisiúil sever, agus rinne sí ceannas le ceann de na chlána ba chuachtaí a gunachta, mac iliam de búrca. Well, hí na málaí sáchtáchtach ach níú siad réon le bhéis na búrcaí a churbí hí na búrcaí I bhhad níos teise ná iad. So déthrá ní sam bheitá minteile chóirtarú ach bhí siad táchtach gomach ina gantar héin a ggósta hartar chuún mó. Bhrahadar gur mór seansa bhí acu cuacht éigen agus brabo héigen a bhaint seach dóibh féin a moch an bharige seachas an tíb herdíh bhí na búrcaí róláidir an tíb herdíh agus bhí na flahartaí róláidir an tíb ó dheas agus sin fámar sin gur dóigh go near na gráine íirecht nasco leis an dágseam sin le níd a chumad an tíb chéanna léhí. Bhain gráine leas as an ggócht a thug an pósa seo dí, chun tuile cógholaithe a dhéanamh agus a críocha a bhéadó. Ach má léon, is fánach na cógholaithe gaalacha a bhí fácaí a gunachta ag deireadh an taobh hí stéig. The English formulated a plan where they had to civilise Ireland, and to civilise Ireland meant turn it English. In order to turn the Irish English, you had to wipe out completely Gaelic culture, the very culture that Grania had grown up in. So a concerted effort, a series of laws was introduced in legislation which sought to, on the one hand, make the Tudor expansion pay for itself through taxation, and on the other hand, literally legislate Gaelic Ireland out of existence.
Agus in Hochtadi is Richard Bingham, bhí bunathe a chuid cócht bunathe i Carslan a Warwick, bin an rialthóir a bhí rialthóir ar son an choráin I goig a connacht. Agus de chuir sin ahrú bonúsach an equivalent sin as an méid sin raig de bhí fórsa nua I bhaim sin iireacht ar siúl ar fórsaí an choráin a chuid cóchta a chur a raig I gine na tíisig a bhí náspleach ar an choráin rubh sin. I meas na dúiriscí slíhananta a cheol Richard Bingham go London. Bhí Clausan gur dúlta gráine dleachta na íg, cléocha I dhéile, agus háranse ard ar an bhóilíocht mara a bhí ar bunacha. Is frusta a ahent ar chuiriscí Bingham gur a rún aige éon duine a bhhainean dá údaras a chorfaí chais. Dahan se gur fórsa aontaithe a meas na glána gael a chaithí a bhrise. In Irish history, we hear of Tyrone's 9-year war, O'Donnell, the Great Battle of Kinsale, where they managed to snatch defeat from the jaws of victory. What we never learn of is the 30-year battle of the Burkes of Mayo and their allies, the O'Malley's, to retain a Gaelic title. And Gráinne is central to it. She is described at one point by Richard Bingham as the nurse to all rebellions. And this is one of the reasons why she is so important. She was in the middle of it. It's practically impossible to find a member of the opposition to Tudor expansion who wasn't in some way connected to her. Ach bhí tionchar agus cócht Gráinne in a bhacaige leis an ganarc a gunachta a chlí. In sin chála an tobuist. Wása risteart in éireann de bórca a 1983 tar scór bliain a bheith pósta le Gráinne. Bhí Gráinne sna chuigadaí inis agus í na baintrach gon dar chuid agus ba bhú a bhuail ná éon uair go dtí sin. She had followers. She had 1,000 cows. This was wealth. She had her ships. Until, unfortunately for her, the year after Iron Dick died, the English decided to subdue Connacht once and for all. They came up with a taxation system called the Composition of Connacht, 1585-86. So it was another old go at surrender and regrant. Under the composition, Gráinne's section of the family lost most of their land. They became tenants to the Earl of Ormond. Bhí I tailech ile go mór a muil, agus í ag titim a mochtanocht go réir chéile. Ach níor bhéin ribín ré I Gráinne agus a clán ó cosinteice. Bhí a dream a gcuine na neilech nar a chuisí ha ceán na min efigach a bhí ag bagart ar leice deris, agus thug sí faoin gníomh is cróga banearna sí díomh. Gníomh a chintos nach níonar dearamant go deo ar a henim. Dúine sí teagháil leis an manrain Eilish féin. Cé gur iomaí tuairisc a bhí léite le fada ag Eilish faoin gaptín mara trioblóideach seo, faoin am ar tháinig achaní díreach ó Gráinne, is fada ó réan na cúchta a bhí sí. Ina baintrach, den dárhuaid, I tití in níis, agus I beo bocht nach mór. Ach, lean chuid agras idir an bhirt bhanrain árid. Ní fis céim fá ar thug Eilish ard ar achaní Gráinne. Béidir go rá an díalseacht a heir Gráinne luachhar, ag am rá airíach oscailte á bhagart a thua ag ónéal agus ó dúnal. De réir tanachais bhfuil Gráinne faoi dheire leis an manrain lena cás féin a chorfaí na bráid. She went to London. We don't have any specific evidence that she actually personally encountered the Queen. Because sometimes with petitions you would do it through one of the Queen's advisors. So she may never have got beyond Cecil, who would have been a very important advisor. So whether she actually confronted the Queen, as the sort of folklore of it would have us believe, is still open to question. Is ítach an bhíne sé an bhirt Swan láidir seo, so duine isciú túla bach a bheith Eilish freisin
duine as an grách gur éirí léhí in sin cuachta bhaint amachtaí héin I ddír mar hasanna agus an sin nuair éiceann tú an bheirsháin seo neamh grách gomach gachéon duine chun ina slí héin agus iad a búla le chéile nar bhreailín a bheithin sin mar deartha mar chuileog ar an mala I géiste leo. So stórim go neaithe sin I bhaim ar dhaoine. We have in the state papers 2 or 3 petitions that she penned, or somebody penned for her, asking Queen Elizabeth for her rights as a widow under English law, because she was widowed twice, so she was entitled to the third of 2 different estates. She also asked that her son be given property, and she also spoke on behalf of a couple of other male relatives in the family. So in that sense she was unusual, because she was the spokesman for the whole family, but she was a woman doing that. So she took on more upon her than normally a woman of her status would have done. But she definitely went, yes. Chuir an díalseacht I dheall gráine go Eilís, thar ceann a muintere. Tús le ré eile a dag mac ráine, tíbóid na long de búrca, ag treid san nos hasanach, I gá cheantáile, séideag agus hían. Mar bhuichas as I díalseacht gon chrón, enimníomh tíbóid mar chéad bhuichúnta bhuió. An chéad hedal sasanach a brunú riamh go nochta. Boile eile a gonne na sean réil ach achtra I chínte cinúint chláán ráine bhéil. Cha gráine deire a síl faoi hiachan chládaí chún mó dar thug sí a gan. Bui I carrig an chawla a carrig a thug neart agus cosinte I mlíonta deire a síl. Bhása sí go ciún gan tuairisc áméigin I mlíonta tosa an teachtú cé déag. Dairnáin go neartar sa seanachas gúil sí cura chliara. Níl éon aine se andó, mar dream eile go na máile a bhí a gréalú chliara. Is mó go mór an seans gur a manisteir bhuiríis úl a cuidaí. Mar bui I sin an bhainisteir áitiúil, agus gan I ach méle ó charrig chuisleán a chawla. Tá sé deachar ará céad éon dearcú fear chearta bheith agat ar dhuine mar sin. Is tónim gan éon dabhart gur duine sunsa bhíonn si, agus is na téirmí sin go cheart cuimhnú orthaí. Léironn sé sin beidir nar cheart féchant ar gráine I déirmí náisiúnacha. Is duine lasmóg an náisiúnacha sí ach cinse dag sí sleocht agus beidir gur bin cuid gan chúis ar mhair a cáil gur hiagdaoine gur sleocht táchtach sunnach orthaí. I don't think I know any woman like her. I think she's awkward, and I've always valued awkwardness. I come back to the fact that song valued her and story valued her and kept her alive. Because she was important. That's the only reason. Her legacy was that her children survived. That was it for her. That's what mattered. Her legacy is that her name survived. We know her name. Can any of us do better? Can any of us hope that in 400 years' time somebody's going to be saying, God, I hope I'm descended from that person? Ní raibh seach ná dúr go dtiocach gráine in éigeanna duineacha dus na fili agus beidir duine dus na duine is deimhní a scríomh árán gríosaithe mar sin go raibh an ghaeilge agus an tradiisiún choláirnach sin ina chuid smaointe ná mag píris agus cén fáin nach ránach sé gráine bhí sí an agus bhí ba himbal I agus heas sí don chur a gcuine na slámhaíochta agus an chur féiche bhí mar stair a gin leis na mílte bliain. Níor nádútha de bhean tar an tanachais a bheith I gceannas go politúil. Agus dá bhrí sin nuair a bhí ban ann go raibh tréthe na ceannareachta inte, mar bhí nó anna bhfuil, mar bhí sí gceannas ar a cinenne hen. Ba cheannarí I, ba cheannarad winter bháile I. Agus dá bhrí sin
de chahach daine ard féile a thuairt ar bhean, mar ba nach an nód gomach bannig annas. Agus thuair is ard féile ar a fiaus mar chrodaí, agus a fiaus mar flanálaí, agus mar ghuine go generálta go bhíoach an pobl a bheith brathide. Mar sean is mó hína gceist leis na scéalta feagráin ó bhil ná go raibh le fiaus a chuid trodíochta go raibh le pobl a chosint. Ní ceachta mé seo rá ba chóga níos mó marrá sampla Gráine a lenacht gan an foréigen. Ach ó hebh an cíl agus an plisteacht agus an bailach politúil a bhí aici. Ba chógain ard níos mó thuairt ar an intim politúil a bhí aici, agus beidir gomach níos mó marrá saoil politúil na hÉireann inis. Gráine Mhaol, Fálaí Mara, Luach, Mohair. Tá is scéal fós a eiris ó glún go glún. Is sin cúis go maire na cíine, i neart, a pásantocht, agus a commas iontoch lingseoireachta. Tá réon rodile is mar bhean ghúlánach a chuir tréimhse, uite, cheanúnachta, is stair na Gael a chumna for orra. Agus más le elementí go inscéal, mitas nó stair iriciúla. Tá a henam fós beó sa lá inniu. Gráine Mhaol, Banríon is Fálaí Mara. Agus i teachan se hagan bei scéal Dan Brín an Ghíb agus mu a gur tús leisra trí chlár bunaí a sí leabhar scríbú ar luchra chugan na Saoirse sin anam nach decédaoin ag leabharí sinnaí. Am cinú nach sa dara cogad down dus sa scunan flags of our fathers galua. Céhé nó céhí an fermór is first.